Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fake Underwater. Ich bin es Simafix, wir sind im 6. Lostbelt und unser Weg führt uns nun, wie es aussieht, nach Londinium. Zumindest heißt das neue Kapitel so. Und beim letzten Mal waren wir in Camelot, haben eine nicht allzu schöne Rede hier vom Morgen angehört mit ihrem Ehemann Master Beryl. Und sie hat uns im Endeffekt hier gesagt, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen Kampf zu gewinnen, außer wenn wir sie besiegen. Sie hat uns zwar ja entkommen lassen, doch dies ist im Endeffekt nur der Beginn davon, dass wir sie nun bekämpfen müssen. Denn am Ende gibt es scheinbar keine andere Option. Und das bei dem, was sie hier angesammelt hat, könnte doch ein bisschen schwer werden. Nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt hier erstmal eine gute Castoria. Und da werden hier ein bisschen Moriarty-Damage, würde ich mal sagen, machen. Ja, schauen wir mal, ob das mit dem Old Man klappt, aber könnt. Lass mich mal gut schauen. Ja, wird schon irgendwo schief gehen. Hoffe ich mal. So, dann kann ich meine Castoria eigentlich theoretisch austun und dafür tun wir. Entschuldigung, bei dem muss ich Bond leveln. So, passt. Und dann schauen wir einfach mal, wie das hier läuft. Ob wir das schaffen und starten hier direkt mit Kapitel Nummer 11 Londinium, wo ich natürlich auch letztens war. Was auch sehr interessant ist, denn das ist ja natürlich der Ort, wo die Rebellen sich hier rund um Percival gesammelt haben. Und ich denke mal, mit dem werden wir jetzt Kontakt auftreten. So. Now that we've put some distance between us and Camelot, to avoid any possible trouble with royal soldiers who just didn't know about the Queen's orders not to harm us, we've moved along the northern border. And come across a chocolate field that's truly sight of behold. Wow, there's chocolate growing straight out of the ground. Candy! Echte Schokolade? Okay, gut. Eigentlich, ihr wisst ja, echte Schokolade ist in Wahrheit super bitter. No way, how the hell does this work? I have to take a closer look. What are you two doing? The field. It doesn't belong to you. You should be ashamed of yourself trampling someone else's field with your dirty shoes. If you're gonna go around tasting the stuff, you need to do so from one of the edges. Whoa! A whole field of the deluxe premium chocolate bars the Lady Aurora once gave me and a tiny piece of. This can't compare to a carrot, but it may well be the sweetest thing I've ever tasted. Ihr seid alle keine Hilfe. Cannonball! Einfach reinhüpfen in die Schokolade. No, don't you start too, you idiot. That's so good. It's so sweet. Ist das Leute, haben wir schon wieder einen Draka hier vor uns, oder? It's a little messy, but it's still just so yummy. I'm glad to see you all enjoying yourself. How can you be so relaxed about this, Oberon? We still need to keep an eye for any signs of What is it, Gareth? Aren't you going to jump in there with them? Oh gosh. Everyone, please settle down. You can't eat that chocolate. Too much chocolate in mouth to speak currently. I know, I knew it. These are Reaper's chocolate fields. I've heard about them. They're made with perilous agents, charm and calories out of the zoo. Anyone who tastes this chocolate becomes a hopeless chocoholic. And they then have to do whatever Reaper says for the rest of their lives, according to Gareth's own research. Also, no idea what Gareth is talking about. Also im Endeffekt essen sie leckere Schokolade und wollen mehr davon haben. Und die Moors. Schokofiedmus. Crap. Get wraps out the mouth of a finger. Aha! Let us more just pop out of the field. They must have been lying in wait to ensure that any fairies who succumb to chocolate paralysis. First fairies eat chocolate, then the Moors eat the fairies. What a perfect devious predatory tactic. And I'm afraid none of the other will be of any help. Now that their veins are full of chocolate poison. Oh mein Gott, sag bitte nicht, dass ich jetzt Muramasa und Gareth spielen muss. Come on, Muramasa, this one's all up to us. Got it. Good luck, Gareth. Muramasa, why did you just take a step back? What did you holding behind you? Sorry, it was right there in the arm's reach, so I just couldn't help myself. Some vice elder you turned out to be. Wir haben unser Party schon festgelegt. Oh Leute, Mann, das wäre das Highlight, weil die sind ja meistens immer Lancers. Das wäre natürlich absolut cool, mal damit Gareth dagegen zu kämpfen. Oder halt Avengers. Oh, Leute, Mann.
bitte, wenn wir bitte einen Charakter rausvoten, bitte Gareth. Leute, ich nehme mit Marsa, ich nehme sehr, sehr gerne die Werte Castoria, besonders wenn mal ihre Skills endlich gemaxt sind. Aber dann bin ich so happy, man. Mehr brauche ich nicht, liebe Leute. So, versuchen wir es nochmal, diesmal ohne Ladezeit, direkt wieder back on track. Und dann schauen wir mal, liebe Leute, ob wir mit den Monstrositäten aus der Schokohölle hier klar werden. Denn ihr wisst ja, Leute, wenn ihr die Simpson-Folge kennt, Schokolade! Schokolade! SpongeBob, nicht Schokolade! So, Poison Chocolate. Was heißt das? Macht die gegen jeden Schaden. Hä? Das macht eigentlich keinen Sinn, liebe Leute. Egal, nicht nachfragen. Einfach nicht nachfragen. Ah, die wird eh ausgewechselt. So, sagen wir mal, wie viel da rauskommt. 20, 40, 60. Sie müssen 10% refunden. Das sollst du schon schaffen. Locker. Load Chiara Move, Mann. Es ist wieder die heilige Meerjungfrau. So, passt. 10% hat sie refunded. Sehr schön. Und ich bin happy. War zwar echt knapp, aber okay. 2 Gegner, das sollte man gerade nochmal so schaffen. Zack. Kommt schon der weiter Oberon rein. Oh, nee, ist doch zu wenig. Demute. Okay, aber ist wurscht. Nee, ist jetzt 20% der C refunden müssen. Ist wohl egal. Kriegst du 20, hier die da. Und du kannst dir ja selber Sterne machen. Das mache ich aber nicht. Ich gebe. Ach ne, P-Charge. Ciao. Passt. Alles gut. Alles gut. Läuft alles wie geplant, liebe Leute. Und dann machen wir ein bisschen Old Grumpy Damage. Weil Old Grumpy Damage kriegt gleich hier dick Damage durch unseren guten Oberon. Und da soll was Gutes bei rauskommen. Zwar kämpfen wir jetzt am Ende natürlich wieder gegen einen Avenger, aber liebe Leute, hin und wieder mal muss man auf den Old Man hier raushauen. So, jetzt verliert sie die 20% MP. Das ist natürlich der Nachteil an Oberon 70% MP, weshalb er natürlich für Arzt und Quick nicht absolut optimal ist, aber natürlich da funktioniert, besonders wenn man einfach in der letzten Wave rausholt. Aber egal. Keine Dämon. Dann die Sterne. Das brauchen wir zwar jetzt nicht unbedingt, weil er hat ja inzwischen seine Sterne. Machen wir euch noch alle Evil. Noch mehr Evil. Und jetzt heißt es Deva Zucker. So, was macht's Schaden? 300.000. 300.000? Das ist sehr gut geschätzt, liebe Leute. Ich kenne meinen Ordner. So, genau. Jetzt kann sich ausruhen, Moriarty. Ich mach nur einen kleinen Bosheitsschlaf. Den Bosheitsschlaf, nicht den Schlaf der Gerechten, sondern den Schlaf der Bösen macht er. Huh? Does this mean none of you are paralyzed? Sorry, Gareth, but no, you're totally fine. I don't think this chocolate is poison at all. That's right. Incidentally, when people refer to chocoholics, they are talking about people who just really love chocolate, or who you all go way north just to have some. I'm pretty sure it's not actually a medical condition. Oh wow, you're right. Dish is really good. It's sweet and crunchy, and easy to eat, and it doesn't even make me thirsty. I feel so much more alert now too. Still, it is real actually good, and these fields really do belong to Cnoc. So if you keep sampling the chocolate without permission, well, see for yourself. Uh-oh. Oh crap. The huge army headed this way, but hang on. The hell are they wearing? Vielleicht sind es doch Chocoholics? Damn, they've got us surrounded. These numbers. This honeybee like magic energy persuades. That's far enough, you shameless tourist. You see this? You've got a lot of nerve eating your fill of my chocolate. Or is this your way to applying
to be my slave stone, my great-great-grand successor? I'd recognize that voice everywhere. It's Map! That's right. Now throw yourself at my feet and beg forgiveness. I don't care what backwater town your fairies hail from. One look at this beauty and I should tell you all you need to know about who you're dealing with. Now on that note, ich schließe mich morgen übrigens an. I, Queen of Riabh, pass judgment on these foolish chocolate thieves. That's 1 count of stealing of government property, 1 count of smuggling valuable cultural property, 1 count of dining and dashing, and 1 count of lese majest. For these 4 crimes, I sentence you all to spend the next 100 years packing chocolate for retail. After which you'll live out the rest of your days in Edinburgh, while receiving a comfortable pension to match the contributors of your labor. I knew it. It's Queen Map. What? Nur weil du da deinen engen Strampelanzug hast, weil ich nicht das vergessen, Leute, Mann. Jeder, der sich gegen Kana gestellt hat, der verdient keine zweite Chance, liebe Leute. Tut mir leid. Okay, aber was für Sadomaso-Sklaven hat die denn da, bitte, Mann? Ich möchte es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich möchte es eher gar nicht wissen. Naja, liebe Leute, ich denke, wir werden nicht in die Sklavenschaft gehen. I first met her in Gloucester about 5 years ago. She was like a storm in a bottle, and since she was the first fairy I got to know outside of my village. Not that's any surprise. But for a born ruler, there's nothing better than kicking all your would-be rivals to the ground. The first prince pageant in 100 years, and I'm the clear winner. Now, go out there and tell everyone in Britain that Riabh is the new queen of the Northern Fairies. Sie hat halt irgendwie 4 an dieselben Klamotten an. Ich wollte es angemerkt haben. Schau, Tora hatte damals noch nicht ihren Hut. Man, I didn't even make it past the prelims, let alone get a chance down to the stage. But it's okay. I'm only here because everyone in the village insists that I came here anyway. Plus, I can't think of anything more idiotic than a princess pageant. Besides, all I really wanted was to see what things were like outside the village for once. I feel like an idiot. What am I even doing out here? I should be back home helping with the harvest. But no, I just had to come here to help my political campaign and to show everyone that map successors means business. I swear, when are the elders going to stop treating me like a greenhorn anyway? Not to mention, the judge's criteria for beauty is just laughable. Don't they know Riabh comes from living a life you can be proud of? And not to whatever people think of your looks. Das ist übrigens eine komplett andere Map, wie wir sie kennen. Weil unsere Map ist ganz anders. Consistent like us are the ones who decide what's beautiful, not the peanut gallery. Hello, aren't you the guy from Tentacle I saw on the prelims? Huh. No, I think you've got the wrong fairy. I'm just here waiting tables part-time, so... Why didn't you come to the main event? I thought it was going to come down to you and me. I would have enjoyed beating a worthy opponent rather than demolishing the competition. But you were nowhere to be seen. What did you leave early cause the whole thing was so stupid? Stupid? Well, I guess I did feel pretty stupid. Why you think I don't get what's going on here? I can tell you are thinking, look at it simple, you're jumping for joy over a stupid trophy. She also no idea I lost the battle but won the war. Well, I don't like it, I won't stand for it. You and I are going to compete again right now. What's your best subject? Horseback riding, dancing, music, combat, chess? Whatever it is. But that's going to be our real final battle, and we are not going to stop until I'm goddamn satisfied. Oh, but we need to do something about that horrible tacky outfit first. Make Dim, the other girls closest up for me, will you? I'll let you wear one of my dresses instead. After that, we're going back on stage. Together, you and I are going to show those idiots in the crowd what it really means to shine like a beautiful princess.
Wait, what are you? Hey, knock it off! You pink-haired honey-brained, no rich girl, before I knock your block off. Oh, das ist schön, wenn sie einen ländlichen Slang raus hat. I'm sorry. I had no idea you'd actually been eliminated in the prelimits. I mean, my instincts have never been wrong. Before, you know. And the moment I saw you, it felt sparks all up down my spine, sparks. I thought there's something different about the fairy. I seriously got the impression you could turn the world on its head. Really? Is that how I actually seem to you, Riabh? I guess it's true what they say about great talents blooming late. Believe it or not, I'm actually the child of... But I was wrong. You're so unimpressive that I must have looped from zero right back around to hero. Oh, is that so? Guess that means you had better quit bragging about your instincts from now on, huh? You're right. From now on, I'll make sure to observe fairies carefully and not just rely on my intuition. Anyway, what's your village like, Artoria? You said it's on the western tip of southern Britain? The city up on the northern trip, so I can't even imagine how different it must be. Do you get ashrain there? What color's the forest? Can you fish there? Are there any cute fairies you've got your eye on? Oh. And what was exploding lamp you've read me earlier? The northern fairy kept peppering me with questions, and she seemed genuinely interested in the answers. It's one of my nicer memories from when we still didn't know each other well. Her name was Riabh. Since I'm the child of prophecy, she and I are destined to butt heads one day, but she was also my very first friend. Mit Map so richtig befreundet sein geht eigentlich nicht. So yeah, I spent 2, maybe 3 days in Gloucester with her a few years ago. But as you can see, she never listens to anything anyone has to say, so she didn't make a great impression. That goes for you too, Artoria. You look meek enough, but you always talk way tougher than you look. Good to see you haven't changed. Well, this is a surprise. I had no idea Artoria had a friend she was on arguing terms with. And Riabh, of all fairies? I can't even imagine getting into a scuffle with her, can you? Definitely not. I'm all tongue-tied just from seeing her. Du futterst nur immer noch deine Schokolade. Riabh, member of the King Clan and Queen of the North. Her magic energy covers this entire camp even as we speak. She's one of the most notable fairies in all of Britain. Her combat ability may not compare to the Tumblin. But when it comes to otherworldly common sense and the sheer size of her Fae domain, I don't think there's anyone in Fairy Britain who can match her. I guess I just can't tell since I'm not a fairy myself. But look, Artoria's not backing down. No matter how snide Riabh gets with her, she gives twice as good as she gets. Yep, those are 2 perfect match for each other. Artoria looks meek, but it's actually a huge pain in the neck, and Riabh makes a loud first impression, but she's actually very honest. They're like 2 halves of the puzzle box. They may constantly be at odds, but in the end, they fit together perfectly. Quite you. When did I say any of you could talk? You do know you're still under arrest for chocolate allergy, right? Oh yes, we're very aware. Hey Artoria, come here a second. What is it? You're not usually one for secrets. Do you want me to keep quiet about all the mischiefs you got up to in Gloucester or something? Of course not. Besides, I didn't get into any mischiefs. I wanted to ask you about that guy who has just talked back to me. Is he human? Is he a attendant? Did your dream finally come true? Oh no, he's my ally. He's a mage who came here from the outside world. You're pretending he's my attendant to make things easier, but if anything, he is one who has been helping me out. Solltest du das wirklich jetzt erzählen?
I see. So it's just a bodyguard, huh? What's his name? I can't tell since he's not wearing a collar or anything. Come on, tell me, please. Please? Are you really? Cnoc Riabh? Did you something you shouldn't have? Maybe too much chocolate? Come on, Cnoc Riabh. Don't let her get you. No, I've just been feeling much kinder and gentler lately. So, what's his name? How long do you know him? Well, his name's Maxi, and I've known him for about 20 days now. I see. So still more than friends, less than lovers. Not that it would matter if we are dating, of course. Huh? But I digress. I'll decide. Map. Map. Entschuldigung. Es kommt nochmal raus, wenn ich sie sehe. Some kind of prophecy turned out to be a Troya. What even is this ragtag bank? Are you trying like that at all? I can't believe you still don't have even a single squad to your name. I guess you're still the one fairy my intuition just doesn't work on. When I heard that the child of prophecy who saved Norwich was named Artoria, I thought you finally gotten your act together. But it looks like I was wrong about you again. You're as pathetic now as you were back then. Oh Leute, können wir bitte den Map-Abschnitt überspringen? I guess a bunch of third-class losers are the best of pathetic low-class fairy like yourself can attract. Take that back, Cnoc Riabh. Don't you dare make fun of my friends. They're all much more accomplished, wiser, braver, cuter, and grandpa-sher than I am. Grandpa-sher. And if nothing else, they're way stronger than those soldiers you have waiting on you. Is that so? Alright then, prove it. I see for myself who's stronger. You allies are my soldiers. If you guys win, I put on you for your chocolate theft, and you'll get to be free. But... but what? If my soldiers win, I'm taking Maxi for myself. Selbstmord. Huh? I see a Cnoc Riabh. Don't tell me Maxi's your type. It's not like that. I was going to need a mage for my war with Morgan anyway. No, less talking, more fighting, Artoria. Let's see which of one is the better suited to be Britain's savior. Leute. Bevor sie uns in die Hände kriegt, man. Oh nein. Ah, so eine Quest ist das, wo man keinen Servant nehmen kann, mit dem man spielen will. Okay, gut. Wurscht, immer Castoria. Ist nett. Leute, wir dürfen alles nehmen, außer Castoria. In einer Quest, die sich um Castoria geht. Boah, Leute, Mann. Jetzt hat Akt 2 hat jetzt richtig Akt 1 hat jetzt richtig cool geendet und so. Und jetzt beginnt derselbe Kack wieder vor, Mann. 4 Stories about nervige Fights, die 100 Jahre dauern. Und Gareth und... immer noch mitmachen. Nein! Ich bin so dumm. Ich hab gerade vergessen, dass mit Marser hier ein alter Ego ist, Mann. Der wird uns natürlich derbe viel bringen gegen die ganzen Lancers. Top. Ja, und natürlich hat jeder Gegner Guts. Okay, Da Vinci, es liegt an dir. Er liegt so hart vor an dir. Und die ist auch nicht unbedingt für den Damage begann. Oh mein Gott, Mann. Hier hätte man den Nero einpacken sollen, Mann. Das ist echt schlau gewesen, Mann. Aber okay, Overkill. Bitte, mit wie viel Leben kommen die? Okay, das ist in Ordnung. Zack, sehr gut. Bitte nicht. Da Vinci? Okay, doch, greift Da Vinci an. Natürlich, sie hat Invincible. So, aha, so spielen wir. Okay. So. Solange Da Vinci durchhält, so lange geht es irgendwie. Erst wenn ihr die Puste ausgeht, dann haben wir ein ganz großes Problem. Beautiful Danny! Bitte, liebe Dinge.
Quält mich nicht so viel mit Style-Support, Mann. Ihr hattet doch zum Beispiel der mit Lancelot. Das war wirklich ein cooler Fight, weil er einfach so schnell, flutsch und einfach Spaß gemacht hat. Können wir das nicht bitte beibehalten? Das ist dann natürlich noch ein Gegner da, klar. Jetzt kann er hier eine MP verschwenden, gell? Sehr gut. Sehr gut. Und mit Masa. Danke mit Masa. Oh, jetzt sind meine Maus weg. So, jetzt beginnt die üble Teil. Aber jetzt kamen doch... Ja, genau, jetzt kam... Oh, jetzt kam... Ja, wieso hat die Moors auf ihrer Seite? Das macht schon wieder alles keinen Sinn. Aber voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Der große Moors wird definitiv überleben. Aber das... Ja, Kisten Circle. Das könnte ein bisschen wehtun. P5 mit Masas. Ist er vielleicht doch nicht so mit. Komm schon. Yo, mit Masa! Ich glaube an dich langsam. Nein, nicht auf Castoria. Böse. So, wie sieht es mit Castorias Skills aus? Nächste Runde wieder. Perfekt, dann machen wir den. Und den da. Ich möchte jetzt weg haben. Ach, Leute, was mache ich denn? Das ist doch dumm, ich hätte einfach Facegarden können. Ich habe nur 1000 Leben. Egal, liebe Leute. Jetzt ist es spät. Wir haben beim nächsten Mal 50% Charge, was heißt, wir haben 100% Charge, was kümmere ich mich drum, Mann? Mit Masa, liebe Leute. Da flutscht es schon. Wenn er nämlich eine Sache machen kann, außer mit zu sein, dann ist Lupen. Ich will nicht die ganze Zeit mit Masa sagen. Aber Leute, er ist halt mit Masa. So. Okay, das war jetzt schon gut, aber das war natürlich hart gut, Mann. Ah, nein! Alles gut, liebe Leute. Ich denke die ganze... Ne, es ist schon gut, wie wir es gemacht haben. Das passt schon alles. So. Muss es echt Diamant sein. Von all den Servants muss es wirklich Diamant sein. So, wir heben uns das jetzt noch eine Runde auf. Dann wird natürlich jetzt richtig hart viel Damage machen. Nächste Runde hoffe ich auf ein paar Da Vinci-Karten. Weil Da Vinci hat ja auch, ich glaube, 50 oder 100 Crit-Ups. Mit ihrem Evade-Skill. Und das können wir natürlich theoretisch kombinieren mit ihr Starbomb. Ich glaube 50% Sitze. Aber das langt ja. So, bam. Passt, alles gut. Danke. Alter, was, du Lutscher, Mann. Diamant, als würdest du einen Charme können. Kein Mensch mag dich, Mann. Okay, einmal können wir das Spielchen machen. Das wird dann natürlich ein Großteil der Sterne ansagen, aber in Ordnung. So. Jetzt ist die Frage, wie ich es mache. Ja, ne, machen wir schon so. Passt schon. Könnte zwar jetzt auch mega dumm sein, wenn einfach Da Vinci es nicht annähernd schafft, ihn zu breaken. Aber ich denke, das könnte klappen. Wir hatten noch den Overcharge. Wie gesagt, die dicken Castor-Buffs. Er muss jetzt so bei 20.000 sein. 30.000? Nee. Yo, Da Vinci Chuan! So, jetzt ist mir wurscht. Jetzt haben wir gewonnen. Ich hasse ihn so. Warte. Diamant, du denkst, du kannst mich hart ärgern, Mann. Du denkst, du kannst mich hart ärgern. Aber weißt du, wen du ärgern kannst? Irgendjemand anderen, Mann! Ignore Invincibility, mein Freund, Mann. Ich wollte ja einfach noch dieses Drecks-Evade auf mich raushauen, Mann. Erst Map und jetzt wäre es das Beste, dass wir noch die beiden Hanswürste da haben, Mann. Dann wäre das echt katastrophale. Also wir haben es, finde ich, relativ flott geschafft. Das war jetzt schon gut dafür, dass wir da doch einiges an Gegner hatten. Aber so ein hart unnütziger Fight. So ein hart unnützer Fight, Mann. Und ich verstehe gerade, wieso wir... War Castor gerade drin? Nee, Castor war nicht drin. We won and now we're safe.
Ah. Well, that's okay. My predecessor said there'd be at least 3 chances. If love was easy to find, it wouldn't be so precious. There, you see, Maxi and his team won. I told you they're amazing. Now let us go free. Queens are supposed to keep their promise, right? Of course, believe me, I don't have time to be messing around with you either. I was in the middle of running military exercises when you decided to see Miss Chocolate. Also, my enemy is Queen Morgan, not the child of prophecy. I have nothing to say to a low-class fairy who still hasn't made a name for herself. Go where we like, for all I care. Die ist so asozial. Oh, does that mean the King clan doesn't see the child of prophecy as a competition? I think it would be to your advantage to capture us rather than to let us go free. Of course, I see your competition. I'm the only king fit to rule Britain. As far as I'm concerned, both Morgan and the Child of Prophecy are obstacles to my rule. That said, I can't take Morgan's army lightly. If I'm going to win, I need to make use of everything I can. Either Morgan will jump at my provocation and leave her castle to face me, or I'll attack her castle myself once all my preparations are complete. Either way, I need to keep the other clans in check. In the meantime, which is why I want the Child of Prophecy to keep stirring things up. Get it? The more you scurry around, making no trouble, the more Morgan will have to divert forces from a focus on you. I don't really expect you to ring all the bells of the pilgrimage, but could you manage maybe 2 of them? If you can manage, then I'll take care of the rest. I take control of Camelot, send Morgan packing, and banish every human from this island. As a descendant of the Northern Fairies and the daughter of the Great Map, I'll be the one to restore Britain to the way it was always meant to be. Still, I'm very generous, so I'm willing to make you a few exceptions. If the humans are willing to change the ways, I could set up an outermost zone for them to live in. As proof, I grant you permission to speak freely, Maxi. Is there anything you want to ask me? Go ahead. Just this once. I give you an honest answer. Wo ist mein Satz, dass ich hier sag? Verschwind. Okay, in that case. Verschwind. What's with all those hearts floating around you? Die sehen cringe aus. What? Is it a figure of speech for something? I see. So you're just doing to know more about me, huh? Well, I can't blame you. I'm something special after all. As a human, you might have trouble believing this, but what you are seeing around me is a magic energy I can't keep bottled up inside. As a Kingland fairy, I usually try not to show others my hopes and dreams, at least not until I assume the throne. But I just can't stop my feelings, passion, from spilling out everywhere I go. That's not the kind of thing most fairies would brag about, you know. Excuse me, Lady Nocna Riabh, but we received a request from Edinburgh. What is it? Map chances like this don't come along every day, you know? This is a military exercise, I can wait until... I'm sorry, my lady, but this is about Moss to see, if I may. Not enough transcription subject, number of Sheffield refugee. Then we'll make a list right away. I make my selections myself. Looks like our little chat is over. You guys are free. Go wherever you like. Oh, but I will just say one last thing. Try to conduct yourself with at least some dignity, Artoria. Nobody follow a king who can't even look the part. Boah, Leute, die geht mir so hart auf die Nerven. Die ist so asozial unsympathisch, Mann. Aber ja, der Tat, Leute, Mann. Das ist doch wurscht, Mann. Können wir auch genauso gut am Morgen unterstützen, mal bevor wir die unterstützen, liebe Leute. Runter, runter, bitte nach London. Bitte nach London und hier den werten Percival an die Macht lassen. Bros über Hoes. Und das ist bei ihr definitiv das, was man hier sich ganz dick auf die Mütze schreiben soll. Also, liebe Leute, beim nächsten Mal geht's weiter.